doesn't know what to say about me. About myself as well. Putting me on the pressure. I pressure Tomo. He doesn't want to talk Japanese. いきなり日本語で話せって言われても。Merhaba, ben Bilge. こんにちは、トモです。Hello from the Turkish Japanese family. Today we're going to try something different. Yeah. We're going to talk in our own native languages about each other. Are you ready, Tomo? Not really, actually. I'm not used to speaking Japanese anymore, so let's see how it goes. Okay, I don't know how I am also comfortable talking in Turkish in front of camera. I've never done it. Maybe a little bit. Merhaba herkese. Bunu daha önce söylemiştim. Evet, çok fazla Türkçe konuşmuyorum. Özellikle iş alanında da İngilizce ağırlıklı konuşuyorum. Sadece ailemle Türkçe görüşmeler yapıyorum ve bazen kelimeleri unutabiliyorum. Ama öyle bir durum var ki bazı şeyleri de İngilizce anlatmak mümkün olmuyor ne kadar isteseniz de. Mesela kısmet veya sana kırıldım demek. Yani tabii ki bunu söylemenin yolları var. Ama ne zaman içinizden o duygular geçtiğinde bunları söyleyememek biraz sıkıntılı olabiliyor. Kendimden bahsetmem gerekirse ben nasıl biriyim? Tez canlı biriyim. Mesela bunu İngilizce söylediğinizde impatient oluyor ama açıkçası öyle tabir etmek daha bir negatif hale geliyor. O yüzden ben tez canlıyı tercih ediyorum. Onun dışında çok meraklı biriyim. Yeni şeyler üretmeye, yeni işler yaratmaya meraklı birisiyim. Ve üçüncüsü, bakalım Tomo ne diyecek bu arada. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Tabii ki daha şu an impatient kelimesini duydu, onu direkt alabilir. Üçüncüsü ise enerji doluyum. Sürekli bir enerji var. Bu enerji genelde pozitif bir enerji ama bazen bir sürü işin peşinde koşturuyorsam çamaşır, bulaşık, ondan sonra da kendi işim, kayı yatırıyoruz, gece oluyor ve bazen bu enerji negatif bir enerjiye dönüşebiliyor ama genelde çok enerji dolu biriyim. Ve biraz da Tomo hakkında konuşmak gerekirse. Tomo nasıl biri? Tomo oradan gördüğünüz gibi biri açıkçası. Bazı yorumlarda okuduk. Onun çok düzgün ve huzurlu bir insan olduğu hissini yaratıyor kameradan. Ve gerçekten de öyle birisi. Yani biraz burada Japon-Türk dengesi de var. Biz ne kadar canlı kişilersek Japonlar da bir o kadar zen kişilikler. Genelde benim tanıdığım kadarıyla. Ben bir dakika içerisinde yüzlerce mimik yaparken Tomo sadece 2-3 mimik yapabiliyor. Yüzünden pek anlayamayabilirsiniz ne söylemek istediğini. Onun dışında kendisi uyumlu bir insan, çok açık fikirli bir insan. Bu bilmiyorum Japonların genel özelliği mi ama benim çok takdir ettiğim bir yönü. Açık fikirli olması ve benim düşüncelerime saygı duyması. Bu zaten bizi iyi bir çift yapan yönlerimizden biri. Tabii ki Tomo hakkında çok şey söyleyebilirim ama siz de yorumlarınızla bize katkıda bulunabilirsiniz. Sizce Tomo nasıl bir insan? Şimdi biraz da Tomo'ya dönelim ve soralım. Did you understand what I said? Maybe a little bit, yeah. I don't know. You're guessing. I'm curious if I will understand him in Japanese. I'm not even pretending that I understand Turkish. Well, you understand everything I say to Kai. Yes. Mostly. Yeah, 2-year-old conversation, yes, I can get. まずはじゃあ自分について。僕はどちらかといえば、おとなしいというか、いつも落ち着いてると周りの人によく言われるんですけど、特にこちらではそう思われるみたいで、周りからは日本人はこういうものだっていうふうに思われてしまっているようで、悪いことではないんですけど、基本的にどういう時でも落ち着いていられる、そういう性格です。2つ目は、何もかもというわけじゃないんですけど、どちらかといえば何か正確にものをしたがる方なので、例えば料理してる時に材料をしっかりと、測りたかったり、カップでちゃんと、量を測って、料理する方なんですけど、それを見てビリが時々、笑って、見てる時が多いです。So for me, the Japanese, it's too difficult because I haven't spoken
for too long. I say it in English from now. So for me, Bill Gates is a person who's more outgoing than me, for sure. She's more interactive person. She's more a people person in the end. You know, like you go into the store and you start talking to the people there. I think it's partially the Turkish way, I guess. And I think the Kai inherits a little bit of that, how he's speaking and waving at people in the public. And also she's a very caring person. She's very empathetic. She wants to help people. She cannot see someone suffering. For example, in Turkey, whenever we pass someone on the street selling little bottle of water or tissue paper, and she just sees that they're putting effort into it, so she wants to then buy from them. It's an important point that we forget easily, you know, we can easily pass by without noticing or thinking about it, but she's the person who would think about them. And again, Kai has similar empathy when I think they carry when someone's hurting or someone's crying, he goes and tries to make it better. So I think these two important things that comes from Bill Gates. It's great. So how did you feel when I speak in Turkish? What do you feel when you hear me speaking Turkish? I think initially, yes. Initially I thought you were a lot more, because you speak so fast and so much in the flow. And I think Turkish language also puts a lot of that flow. It seems like you're almost singing, you know? I heard this before. Yeah. It's like you're singing. And certain melody that kind of goes up and down a lot. Whereas Japanese is very monotone. It's very flat. It is, but I'm more comparing you knowing speaking English versus you speaking Japanese. It gives me, yes, a different feeling as a person who you are. Almost you become someone else, but I know you're the same. Almost discovering another person while you're speaking Japanese. You know, it's a nice feeling to hear you speak Japanese for me. Yeah. Yeah. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 見てくれてありがとう. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. チャンネル登録よろしく. Bye. Bye bye.